Hi, this is Tommy from Dozer and Greenleaf, and you're listening to Doomed and Stoned Latino America. Stay heavy. Hola, bienvenidos a Doom and Stone Latinoamérica. Mi nombre es Román Tamayo y es un placer estar con todos ustedes visitando a nuestras bandas alrededor del mundo. Hoy nos toca un capítulo doble, vamos a visitar a Dinamarca. Vamos a hablar de este increíble festival que vamos a estar cubriendo, el Fuzztival, en la ciudad de Sverige. Y también vamos a estar hablando con Bo de la banda Vestjysk Ørken. I hope I can pronounce in a proper way. That's fine. Yeah, that's okay. Very good. Welcome to the show, Bo. How are you? Thanks. I'm all right. It's been a nice spring day here in Denmark, 5 degrees Celsius. It's very nice. Nice. Well, of course, the first question is related with the Fuzztival, this festival. So you tell us a little bit how the festival born and why in this city? Yeah, the city, we grew up in Esbjerg, or me and Thomas, who's the other guy who does the festival. None of us lived in Esbjerg when we started the festival, but we thought it would be cool to make a festival in our hometown. It's a smaller town. It doesn't get all that much music and culture. We thought it would be perfect to have it in this little secluded city. We started it in 2018. We actually had a psych festival in Copenhagen
prior to this with another guy, but that didn't work out as well. And in 2018, we didn't know what we were going to do in the summer, because all the stoner psych festivals were in Germany or in London or in other countries. And at the point, a lot of our friends were still in university, so didn't have that much money to travel. So we needed something in Denmark, and there just wasn't anything in Denmark at that point. So we decided over a couple of beers that we were going to try and make a festival ourselves. So that's pretty much how we started. Wow, that's crazy. I mean, it's really impressive. And in these days, you have a really good reputation. I mean, the lineups are really killer lineups. So you work with a lot of legendary bands. So how you start to contact these bands and they say yes? And tell us about this. Well, I think we played in our band for a number of years and knew a lot of people in the circle of like stoner and heavy psych. Not that we actually played that many shows ourselves, but somehow we knew a lot of people in those. So we just hit those guys up and said, well, who does your bookings and how do we contact them, and how does that whole thing work exactly? So we just asked around really to begin with, and then when if I couldn't find someone to talk to, I just pretty much went on Facebook and looked at the band's profiles, and a lot of times they would actually state which guy handled their bookings. So I still do that actually. Yeah. Wow, that's crazy. Last year, Arteaga played there from Chile. So this is really impressive. It's the first Latin America band playing in the festival. I don't know if in Denmark, but definitely in the Fuzztival. So tell us that story, how you contact to Arteaga. Well, we were on the same record label, actually, Interstellar Smoke. And actually it was Jack who said that he was bringing Arteaga over for something in Poland, and asked if we might have a spot on Fuzztival for Arteaga. And well, I've been listening to their music for some time, and we hadn't had any bands from the Latin Americas at Fuzztival at that point. So I thought it was natural to say yes and actually have them on. It was a lot of fun. We really like having a lot of bands from different parts of the world and different countries. We really think it contributes to the culture over here. Absolutely. This year, you will receive a lot of amazing bands like Nebula, for example. For me, Causa Sui is just amazing. And Sean Wheeler and Fatso Jetson. So how do you feel? Are you excited about this lineup? I'm very excited about the lineup, actually. We had some trouble with the lineup to begin with. We are still dealing with a lot of post-COVID stuff over here. A lot of touring schedules that gets mixed around, and some tours that had to happen in 2020 are still booked for later this year and even next year still. Which means that a lot of bands actually didn't have any spots left for Fuzztival at this point, or couldn't reach. If they started at Desert Fest Berlin, then they have to play like 3 weeks over here in Europe, and that's a long trip, long tour. So we did have some difficulties, and that's actually why this year is probably our least diverse lineup so far. We have a lot of American bands over here, but not a lot of bands from. I would have loved to have seen some Japanese or some more Latin American bands on our roster, but it is what it is, and I'm very proud of the lineup that we actually are presenting, and I'm very excited about.
I'm Bo Sejer. I'm from Vestjysk Ørken and ESPECIAL Fuzztival in Denmark. And you're listening to Doomed and Stoned Latin America.
Regresamos aquí a su Doom and Stone Latinoamérica. Estamos platicando con Bo del Fuzztival y la banda Vestjysk Ørken. Y pues bueno, vamos a desglosar un poco esta pequeña traducción. Una charla bastante amena, bastante simple, pero muy importante. Vamos a estar cubriendo el Fuzztival este año, si todo va bien, si nos sonríe la fortuna. Vamos a estar por ahí presenciando increíbles bandas: Sean Wheeler, Fatso Jetson, Causa Sui, ¿quién más toca por ahí? Edena Gardens, High Desert Queen, Nebula, por supuesto, muchas bandas importantes. Pero bueno, le preguntamos cómo nació este festival y por qué en esta ciudad. Dice que él y Thomas, que son como los que llevan el festival, pues bueno, crecieron en Esbjerg, pero cuando iniciaron el festival en 2018, pues ellos ya no estaban radicando ahí, pero es una ciudad pequeña, es una ciudad importante. Dice que tiene poca música, poca cultura, y lo ve de esa forma. Es un pueblo muy pequeño, pero esto lo hace perfecto para que algo tan importante como este festival multicultural y de música que tal vez no escucha mucha gente pueda llegar a este sitio. Entonces pues es algo increíble que debe de tener esta ciudad. Y pues bueno, dice que antes del Fuzztival tenía un festival, el Psychfest, en Copenhagen, en Dinamarca, pero dice que no funcionó y pues bueno, al final pues lo dejó. Pero en ese 2018 se preguntó qué es lo que vamos a hacer, porque todos los festivales de Stoner, de Doom, pues están en otros países como Alemania, están en Inglaterra, en otros lugares, pero en Dinamarca no había nada realmente así densote que trajera este tipo de sonidos Stoner, Doom, Psych. Entonces pues bueno, también se dio cuenta que muchos amigos de su universidad pues no tenían dinero necesario para poder estar viajando siempre. Entonces dijeron, pues saben qué, muchachos, hay que hacer nuestro propio festival porque podemos y porque queremos. Entonces pues bueno, dice que el tener una banda le ha permitido conectarse con mucha gente, conocer a los bookers, conocer a las bandas, y esto se dio de manera natural. Al final fue como de la misma gente con la que estamos en la escena puede venir a nuestro pequeño pueblo a tocar año con año y podemos irlo creciendo. Dice que también pues el Facebook, la tecnología lo ha ayudado mucho para poder buquear bandas, para poder saber quiénes son los bookers de varias bandas que él admira. Y pues bueno, obviamente le cuestionamos sobre Arteaga, que fue la primera banda latinoamericana chilena en visitar el Fuzztival en Dinamarca. Dice que fue gracias a Interstellar Smoke Records que se dio este link. Y bueno, dice que le encantaron, se la pasó súper divertido. Y esto se le hizo tan increíble que una banda de Latinoamérica del otro lado del charco pudiera venir. Entonces dice que esto ayuda a su cultura local, que al tener bandas de otros países pues diversifica la cultura local sin duda. Y estamos súper de acuerdo con eso. Este año el Fuzztival pues bueno tiene un súper cartelazo. Entre ellos, pues como ya les mencionamos, Sean Wheeler, Nebula, Causa Sui. Entonces es un line-up casi de ensueño, ni mandado a hacer. Entonces, pues bueno, le preguntamos un poco sobre cómo fue buquear después del COVID un festival. Y dice que no ha sido nada fácil en realidad. La verdad es que el COVID o el post-COVID más bien hizo que muchas bandas cancelaran sus tours. Entonces había unas que decían sí se va a hacer, no se va a hacer, estaban siempre pensándolo, y pues esto hizo que hubiera muchos cambios, muchos lugares se quedaron así vacíos porque bandas ya no pudieron tocar. Entonces pues bueno, este año habrá muchas bandas de Estados Unidos, pero él dice que le encantaría que hubieran bandas japonesas, bandas latinoamericanas, pero espera que esto pase y bueno, se dé muy pronto. Es una muy buena noticia para también todas las bandas que nos escuchan de Latinoamérica. Hay un espacio ahí, o sea, sé que es Dinamarca, sé que es bien lejos, pero al final de cuentas hay un lugar donde se está apoyando esta escena latinoamericana y donde se puede ir a tocar y a representar. Entonces ahí está un muy buen dato para todos los que nos están escuchando. Se siente muy orgulloso y emocionado de esta edición del Fuzztival. Y pues bueno, vamos ahora a escuchar qué es lo que podemos esperar de este festival, qué podemos encontrarnos en esta pequeña ciudad de Esbjerg, qué hay para conocer, cómo es el festival,
cómo se la puede pasar usted bombísima en caso de que quiera ir. Así que bueno, vamos a cuestionarle sobre esto a Bo. Y pues bueno, también pues vamos a leerles rápidamente el cartel, que ya es sold out. Eso es muy increíble. Es un festival do it yourself muy pequeñito, no se imaginen así algo tan gigante, pero pues híjole, la calidad de bandas, los que están, está de miedo. Nebula, Greenleaf, que Tommy acaba de sacar disco con Dozer, Causa Sui, que son locales, The Machine de Holanda, entraron al quite, Fatso Jetson de Estados Unidos con Sean Wheeler, La Leyenda del Desierto, Ecstatic Vision de Estados Unidos, Canaan, Dead Chan, Valley of the Sun, Edna Gardens, esta increíble banda con miembros de Causa Sui Papir, High Desert Queen, Cryptograph, Cloud State Satanic, Vestjysk Ørken y Slow Joint. Esas son las bandas que componen el festival, que se va a llevar a cabo el 26 y 27 de mayo. Heavy Psych, Stoner Doom y Desert. Vamos a escuchar unas canciones y continuamos con nuestra charla para conocer más de este increíble festival. Gózala. Hello, I'm Jacob from El Paraíso Records. This is Doom and Stone Latin America. See you guys. About it. Yeah, this will be my first time in Denmark and also in Fuzztival. I'm so excited. Sadly, Vinum Sabati can play there, but probably next year or in 2 years. It's in our list, to-do list. So hopefully we can travel to play there. But with Doom and Stone, we are going to visit the festival. So what the people can expect from the festival? Tell us about the festival, and how's the town, the culture of the city. So tell us everything about this festival, please. Yeah, absolutely. The festival is a lot smaller than people are expecting. They are used to going to like Desert Fest in Berlin and expect like 4,000 or 5,000 people. But I mean, last year was a completely normal year for us, and we had 400 people there. And this year we have just 200. So it's a lot smaller, a lot more, cozy, and it's a lot more intimate with the bands. Everything is very tight. So yeah, that's pretty much. It's a lot more laid back. It's a lot more chill. You have a lot more places to sit down and just have a beer and chill. You don't have to be at a concert constantly. At our age, that's a big plus. I feel. When you're pushing 35, 40, you just can't stand up all day. You need to sit down and have a beer with your mates once in a while. Yeah. So and the city, I mean, it's we have a venue. It's a small venue. It's a very nice venue actually. It's also very small, very cozy. Has a nice outdoor area, and we are expecting people to be outdoors at least 50% of the time, just having beer and having a good time. It's right in the middle of town, just, I mean, 3-4 minutes away from all the bars and the restaurants and stuff like that. So it's a small walk. And the city is, it's a pretty, it's not a small city like that, but it's not a very big city either. There's like 80,000 people living here, and it's right next to the sea. It's very secluded from the rest of Denmark, and that really shows. A lot of people know each other, especially in this scene. It's not very big in Esbjerg. It's probably getting bigger as we are continuing doing festival each year. I mean, a lot of the locals have never heard of any of these bands before. Still, even though we believe they're pretty big bands in these circles, but a lot of the locals have never heard of Nebula or Causa Sui even. Causa Sui is a pretty much an established secret in Denmark, really. No one in Denmark knows them at all, and they're like huge in all other countries in the world. They're like one of the biggest bands in the heavy psych scene,
at all. But in Denmark, no one knows who they are. Wow, that's crazy. You guys have something special in your hands. We wish to have that kind of opportunities here in Mexico. Mexico is a big country. In Mexico City, it's just crazy. Almost 9 million of people live just in Mexico City. So it's one of the most crowded cities around the world. It's crazy to live here. But ironically, we don't have the opportunity to bring a lot of bands like you guys, big bands, and we don't have a big festival like Fuzztival, for example, Desert Fest or Freak Valley. That's crazy, even if we are very close to the United States. So you have something special in your hands, believe it or not. Believe it, trust me. And well, talking about Denmark and the heavy psych scene, I am a big fan of these sounds. I love Causa Sui so badly, Mythic Sonship, of course, Papir, all these bands. This is a new generation of bands. Well, not exactly like a new generation, but you know what I mean. But tell us in general words about how is the scene in Denmark. I mean, stoner doom psych scene. I mean, for me, it's a huge scene. As a Mexican, I have that perception of it's a huge scene. A lot of amazing bands playing there, a lot of opportunities. But tell us, in your opinion, how is the scene in Denmark? Well, I would say before we started Fuzztival, we were actually concerned about the whole scene in Denmark because there isn't actually really a big scene outside of Copenhagen. I mean, you do have some desert and doom and heavy psych bands touring that goes to Copenhagen, but you rarely see them play outside of Copenhagen. And Copenhagen isn't really all that large compared to something like Mexico City. I mean, Denmark isn't really that large compared to Mexico City. There's 5 million people living in the entire country, so it's a pretty small country. And about 1 million of those are living in Copenhagen. So I wouldn't say we had much of a scene. I mean, it's a very tight-knit scene because everybody seems to know everyone in this scene. I mean, I would be surprised if there's a lot more than 1,000, maybe 1,500 people in this country who listens to this kind of music. I don't think it might not even be that, to be honest. So it's a very niche thing here. We do have that Copenhagen has the Copenhagen Festival. There's 100,000 people going there each year. So the metal scene is very, very big, but the whole doom and heavy psych is very, very small here. Yeah. It's the same here in Mexico. Of course, Mexico is very well known for metal and all kind of music, but stoner scene is really small. I mean, before the pandemic, we helped to one of the promoters to create this festival called Doom City Fest. So finally, bands like Amenra, 16, The Obsessed play here in a Stoner Doom Festival. That was a big success, a huge deal for us. But sadly, COVID happened. And, you know, I hopefully next year the festival come back. But it takes time. It's very slowly that the people start to know this kind of sounds. I mean, this year we have 4 big metal festivals, so a lot of bands will play there, but just Coven is like a doom band will play there. It's the only band in that festival with huge names, Iron Maiden, Judas Priest, etc. So it's crazy. It's a small scene, but I love this scene because everybody know each other around the world and it's very close, so we have this kind of opportunities to travel, for example to Denmark to visit you can come to Mexico. That's what I love of this scene. It's very close.
reach out, try to get a hold of it, and make out the ways are infinite. Breathing
Hello, Dango here, Track Fighters, and now my new band, Enigma Experience. You are listening to Doomed and Stoned Latino America. Hey, thanks for being here. We're happy to be here too.
Regresamos aquí a su Doom and Stone Latinoamérica. Espero se la estén pasando muy muy bien. Estamos en este especial del Fuzztival, este increíble lugar Esbjerg donde se va a celebrar este festival de 2 días. Increíble, stoner rock, heavy psych, doom de alto poder. Ahí andaremos cotorreando, representando a México, a Latinoamérica, llevándoles información en español. Así que estén muy atentos de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Doom and Stone Latinoamérica. En nuestros programas los puede escuchar, por supuesto, a través de Spotify, Spreaker y YouTube. Pero bueno, regresemos al Fuzztival. Vamos a hablar de qué esperar de este increíble reunión de stoners y doomers. Así que pues bueno, dice que el Fuzztival en realidad es un festival muy pequeño. O sea, nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica a festivales masivos, enormes, donde no puedes ni caminar, te pisan los pies. Acá no, dice que el año pasado tuvieron 400 personas, que si tú estás esperando algo como Desert Fest Berlín con 4000, olvídalo. Este es un festival muy pequeño, este año creo que tienen 200 entradas, y es un festival para relajarse, sentarse, tomar una cerveza, estar con amigos, ver bandas bien chidas, relajarse, crear comunidad. Entonces él aboga porque estos festivales sean así, pequeños, íntimos, y que disfrutes la experiencia. Eso es el Fuzztival, una experiencia increíble. Y pues bueno, también dice que todo está muy cerca, al ser una población pequeña. Digo, tiene 115,000 personas Esbjerg, comparado con Ciudad de México, que tiene casi 9 millones de personas. Imagínese qué brutalidad. Creo que Ciudad de México tiene más personas que todo Dinamarca, así que eso es una locura. Pero pues es una comunidad muy pequeña, entonces todo está muy cerca, los restaurantes, los hoteles. La verdad es que todo el mundo se conoce en la comunidad, todos ayudan, y es muy curioso porque este tipo de música pues no la conoce la comunidad, a pesar de que puedan llevar bandas muy legendarias y que nosotros amamos. La verdad es que la comunidad pues no sabe quiénes son, es música nueva, es algo muy curioso. Entonces es un contraste muy muy grande entre una Ciudad de México con casi 9 millones de personas, caótica, shows todos los días, y irónicamente aquí no podemos tener un festival como el Fuzztival, ¿saben? Es como hemos sufrido, adolecido, hemos pedido que hayan estos festivales y nada más no pasan. De 9 millones, ¿cómo es posible que a tan poca gente le guste esta escena, este tipo de música? Y pues sobre todo que no se cree esa escena, no se fortalezca, ¿no? Que no tengamos algo como Argentina, como Chile. Pero bueno, ese es harina de otro costal. Regresemos al Fuzztival. Obviamente dice Bo que pues bueno, es un orgullo tener este festival. Él se siente muy muy agradecido de tener esta oportunidad de llevar algo a su comunidad, de ofrecer algo de diferente sobre todo. Y pues bueno, dice que es muy curioso. Por ejemplo, pone el caso de Causa Sui, ¿no? Que es una banda que muy poca gente escucha en Dinamarca, que lo conoce más gente afuera en otros países y que se han vuelto de culto. Entonces dice que también su escena pues es muy muy pequeña. Dice que sobre todo en Copenhague es donde se encuentra como esta gran escena, si lo quiere ver de esta forma, con bandas como Papir, Causa Sui, Edena Gardens, Mythic Sonship. Y pues bueno, dice que al ser una escena tan pequeña, pues todo el mundo se conoce, todo el mundo trabaja junto, son como una gran familia, una comunidad, y la mayoría de las bandas pues tocan en Copenhague, y de ahí pues bueno van a otros países. Prácticamente no hay como una escena fuerte, si lo quieren ver de esa forma, pero están tratando de construirla y haciendo cosas increíbles. Dice que quizás el festival más grande que existe en Dinamarca es el Copenhagen. Dice que la escena metalera es fuerte ahí, pero pues bueno, no invitan a muchas bandas de doom o de stoner, y eso pasa indudablemente aquí en México. En eso sí se parece Dinamarca y México. Es una escena fortalecida en el sentido de que se apoyan los unos a los otros y pueden tener estos festivales con todas estas oportunidades, cosa que no pasa en otros lados, pero al final de cuentas sigue siendo el underground. Y al ser una escena underground, pues bueno, todos nos conocemos en este mundo. Es una escena donde tenemos amigos aquí en Dinamarca, en Francia, en Perú, en Australia, en África, no sé, en todos lados. Entonces es una escena que se conecta, muy pequeña, pero al final una escena muy muy agradable, a diferencia de las grandes escenas donde hay divisiones y bueno, es todo un caos. Así que quizás la parte de la magia de la escena Stoner Doom es esa, que sea pequeña
y que bueno, todos nos apoyemos en comunidad para crear estos esfuerzos gigantes como el Fuzztival. Pero bueno, vamos a seguir platicando con Bo. Ahora vamos a hablar de su banda Vestjysk Ørken. Y pues bueno, ya regresamos aquí a su Doom and Stone. Trépele, lo que sigue le va a volar la cabeza. Hola, this is Mario Lally from Yawning Man and Fatso Jetson, and you are listening to Doomed and Stoned Latin America. Stay well.
What's up, all you stoners and doom heads? This is Nick from the band Elder, and you're listening to Doomed and Stoned Latino America. And I want to talk about your band, Vestjysk Ørken. Can you pronounce it for me, please? It's very close, actually. Vestjysk Ørken. Yeah, it's really complicated. I know how to pronounce. In Spanish, we don't have this kind of O with. How do you call it that letter? Ø. U. Ø. Wow, well, no, I can. I will try. But well, tell us about your band, how born the project, and why you decide to focus on these psychedelic sounds, more space rock sounds. So yeah. Yeah, I'm not even sure we really decided upon what kind of music we wanted to play. It started really as a jam band. With me and Thomas and our bass player, and actually our bass player's little brother played guitar to begin with. He's actually the one that named the band in back then. I was still studying at the time, and I wasn't living anywhere near the other guys, so the band really started as something that we did like 2-3 times a year. And we just got together, got drunk, and jammed a lot of stuff. And for some reason, we started doing it a lot more often, and at some point, some of the jams just turned into songs. It was like back in 2016, I think we really decided that, well, maybe this was actually a band, and we should start focusing on it as a band. And we were a 3-piece back then. I started playing guitar again. I hadn't played guitar for at least 10 years at that point, but I picked it up again and bought a new guitar. And yeah, that really took off from there. So we rented a cabin out in the Danish desert, and we recorded our first EP. Cosmic Desert Fuzz in a week out there, just to see if we could fix down these songs and our ideas at that point. And we thought we did a pretty decent job for a demo.
We put it online, and then Jack from Interstellar contacted us and said that he really liked that sound. It was really raw and garage sounding, and he really liked that sound. So he offered to release it on vinyl, and I really think that we were surprised that someone would offer us to actually release this on vinyl. We had no idea that would be the case, to be honest. And 2 years later, we released another vinyl with Jack from Interstellar. What's it called? Full Dark, No Stars. It was a very different story. That was an album that was recorded in 4 sessions during a year back in, I think, 2019, and released in 2020 at some point, I think. We are working on our 3rd album right now. Recorded the first 2 songs, and working on the next 2 songs. So we think it's going to be a 4-song album. Wow. Actually, I have one of your albums here. I'm trying to find the record. I will find it at some point. I have a lot of records here, so I will try to find it. But anyway, when you are on studio, you work, you record the songs at the same time. Everybody plays at the same time, or you record separately? No, we always record live, except vocals, really, and some synthesizer and effects goes on afterwards. But we always record live everything we do. We like that raw live sound, because when we're recording it, some small thing will happen, and it might sound like a mistake, and it is a mistake, to be honest. But that mistake might turn out to be the entire song for me afterwards. I'll do something that I wasn't supposed to do, or Thomas will do something he wasn't supposed to do. Some small thing that will just turn into the entire song for us. It will be something unique. Yeah, definitely. That's part of the magic. That's why I love bands like Earless or Causa Sui, because it's part of an improvisation. So maybe if it's a mistake, you turn that mistake in something cool, that's part of the magic. Exactly. That's why I love it. And, well, in general words, can you explain to us a little bit about the gear that you use to play on live? The gear I use? Yeah, I'm using a PV Blues Classic, which was a limited edition amp from 1991. Was only in production actually 1 year, and it looks exactly like the blue the PV Classic, but the circuits are actually quite different. So a lot of people mistake it for a PV Classic, but it's a Blues Classic, which I believe is modeled after a Fender, what's it called, a Blues Breaker. So it's a very nice amp, actually. It's a real tank. I haven't ever had it repaired, and I played on it for like 7-8 years now. I play with maximum volume. It goes to 12 on this PV for some reason, and I have the output at 12. So I'm punishing these the tubes, the output tubes on this to really make it scream, and already in this clean setup, it's already pretty fuzzy at this point. And then I pretty much just use a couple of pedals to really just push the volume over the top and really punish that fuzz. I'm using an Earthquaker devices
Acapulco Gold have this Sun Model T circuit in it, but it doesn't really sound like a Model T to me. I'm not really sure what's happening there. Not through my amp and my setup anyway. So that pretty much did the whole fuzz side of things. And I have a lot of delays and a lot of reverbs, and I really like to have a lot of options live. Yeah. Well, talking about tours, do you have any plans to play outside of Denmark, or the Fuzztival is the only show that you have this year? No, we just came back from well, not a tour, but we had a couple of dates last week. We played in Sweden, and we played over at another small festival in Copenhagen, a sort of psych fest, but with a lot of interesting bands, not really seen in our circles in the stoner heavy psych scenes, but some other couple of bands that were pretty cool. Yeah. So I think we're planning a couple of shows in October, but nothing between now and October. We stay. Now, you got any helpful suggestions? Yes, pull up your pants, Romeo.
Estamos de regreso aquí en su Doom and Stone Latinoamérica, último bloque con Bo de el Fuzztival. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de su banda Vestjysk Ørken. Está imposible de pronunciar para mí. En realidad en español ni siquiera tenemos esta letra del abecedario. Eso es como una O con una diagonal cruzada. Entonces pues es como U. Le preguntamos cómo se pronuncia y es como O, como una especie de U, ya saben. Pero bueno, vamos a hablar de su banda. Dice que esta banda la formaron en 2016 formalmente, pero antes, junto con Thomas, ellos se juntaban cada año y hacían unos jams así de, vamos a cotorrear, vamos a hacer unos jams, a ver qué sale, qué se logra. Y pues bueno, en ese inter, pues bueno, las canciones fueron creciendo, tomando forma, y justo ya en el 2016 lo hicieron formalmente una banda, grabaron un EP. Y pues en una semana, que se llamó Cosmic Fuzz. Y pues bueno, dice que fue bastante bien recibido por la crítica. Y que pues bueno, para ellos fue un ejercicio muy divertido. Pero les sorprendió que recibieron una llamada de Jack, que es el de Interstellar Smoke de Polonia. Y dijo, quiero sacar su música en vinil, está bien chida, me prende. Entonces dice, pues era nuestro primer trabajo como tal. Y pues bueno, fue directamente a la prensa de vinil. Entonces fue un gran honor para ellos. Y pues bueno, le preguntamos también que de su segundo disco. Y pues bueno, dice que ese fue muy diferente. Se grabó en sesiones en 2019. Y se tomaron más tiempo para hacerlo. No fue como de un solo jalón, sino que a lo largo del tiempo se tomaron periodos para ir llameando, trabajando las canciones. Y pues bueno, ese fue su segundo disco. Dice que ahora están trabajando en un tercer álbum y que llevan hasta el momento 2 canciones y esperan lograr nuevas más. Y pues bueno, esténse muy atentos a las redes sociales. Y por supuesto, pues bueno, también se les cuestionó cómo graban estas canciones, si es por separado. Dice que siempre es en vivo, esa es parte de la magia de llamear juntos, y lo único que agregan después es la voz y los sintetizadores. Dice que les gusta que suene sucio, que pues parte hasta los errores, ¿no? Estamos hablando que los errores al final de cuentas pues bueno, pueden generarte por ahí cosas increíbles, y es parte de la magia de crear una canción. Y hablamos de bandas como Les Causa Sui, que tienen mucho eso de los jams, y cómo estos errores los pueden transformar en cosas magistrales. Entonces pues bueno, los hacen piezas únicas y especiales. Platicamos obviamente también de su equipo, de su gear. Dice que él tiene un PB Blues Classic limitado de 1991, una edición limitada de 1991, que está basado, creo que en el que tenía Eric Clapton, en este Fender cuando tocaba con los Blues Breakers. Y pues bueno, dice que solamente se produjo durante un año ese modelo y se descontinuó. Dice que es un tanque, que es resistente, y bueno, él siempre lo pone al máximo, ¿no? Porque castiga los tubos, las válvulas o los bulbos, como usted le quiera denominar, a esta parte del ampli. Entonces pues bueno, aparte de su amplificador, dice que también usa diferentes pedales, Earthquake Device básicamente, usa el Acapulco Gold, y ahí dice que tiene un pedal que emula, se supone que al modelo T, pero que la verdad es que no le llega al modelo T. Pues bueno, dice que usa distorsiones, también por ahí delay y reverb. Entonces este es como lo básico con lo cual trabajan y echan jams el buen Bo. Y pues bueno, le preguntamos también acerca de los próximos tours, los planes que tienen con la banda. Dice que acaban de regresar de un pequeño tour que tocaron en Suiza y pues bueno, también en Copenhague. Y en octubre esperan hacer mucho más shows. Dice que en Copenhague tocaron con otras bandas de otros géneros. Y pues bueno, estuvo bien, pero pues bueno, no es como la escena como tal. Y pues bueno, en la última parte que vamos a escuchar de esta entrevista, pues bueno, le cuestionamos sobre películas de terror y ciencia ficción, un tema que a mí me apasiona y bueno, a él también. Ñoñamos durísimo. Dice que su película favorita es La Cosa, The Thing, y bueno, sacó diferentes versiones de la misma película, la de John Carpenter, y bueno, también hay una precuela y por supuesto la viejita, ¿no? La primera, que es creo que de los 50, 60, no recuerdo. Y pues bueno, ahí estábamos ñoñando de estas películas. También dice que Alien es algo que lo marcó mucho y que no puedes coger como tal 5 películas. Dice que todas tienen que ver con spin-offs de Aliens de los 70s, 80s.
y pues bueno, y se calaba mucho los 80s, y también estas películas como de bajo presupuesto de sci-fi como Forbidden Planet, que está muy muy chida. Y pues bueno, yo también le dije algunas de mis películas favoritas que he estado viendo últimamente, como Andromeda Strain, y justo coincidió que la acaba de ver, Omega Man también. Entonces pues ñoñamos por ahí muy muy duro de estas películas de los 80s, y que bueno, también influyen mucho en el sonido de la banda y en lo que tienen detrás. La verdad es que eso es increíble. Y pues bueno, también dice que no conoce muchas bandas latinoamericanas. O Vinum Sabati, estamos hablando ahí de que compró el disco sin saber qué banda era y le sorprendió bastante. Y pues bueno, le hacemos saber, ¿no? Que esperemos muy pronto ir a tocar para allá. Y no solo Vinum, sino toda la camada de bandas latinoamericanas. Estaría increíble que puedan ir a tocar a esas tierras. Una joya, una joya. Y pues bueno, también dice que pues le cuesta mucho trabajo pronunciar las bandas latinoamericanas, pero que una vez le llegaron discos de Heavy Psych. Y pues bueno, dice que hubo bandas de Perú increíbles que le gustaron, pero pues bueno, hasta ahí se quedó, ¿no? Y pues bueno, le pedimos unas palabras finales para toda la audiencia antes de cerrar esta maravillosa entrevista, antes de viajar al Fuzztival a Dinamarca. Es mi primera vez en Dinamarca, mi primera vez en este festival, y estoy muy muy emocionado de poder hacer esta cobertura para todos ustedes. Les estaré compartiendo fotos y videos en nuestras redes sociales, Doom and Stone Latinoamérica, Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos por ahí, síganos, va a estar increíble esta experiencia, y pues ya les iremos contando cómo se va poniendo todo. Pero bueno, sus palabras finales dice: no tengan miedo, manténganse siempre enganchados, no tengan miedo de conocer música nueva, de explorar y de conocer gente nueva. Gracias a que conoces gente nueva y a que exploras, las puertas se abren. Y dice, el Fuzztival ha sido eso. Vivimos como en una comunidad muy chiquita, pero nos hemos arriesgado a conocer gente, a salir, a conocer música, y vean lo que tenemos. Así que mi consejo es: diviértanse mucho, hagan mucha música. Esto no es un trabajo, no hay mucho dinero en esto, entonces tómalo con cautela, diviértete, haz muchos amigos, conecta. Y pues bueno, eso es lo principal. Por supuesto, dice que si pueden, si tienen la posibilidad, visiten el Fuzztival, se andan en esas tierras. Dice que le da mucho orgullo que ha ido gente de Alemania, de Suiza. Entonces pues bueno, también bandas de Estados Unidos, de Chile, y espera que más bandas de otros lados vayan. Y pues bueno, les vamos a dejar aquí el cartel y se los vamos a repetir por si usted anda en esas tierras. Uno nunca sabe. Vaya a este festival, Esber Fuzztival, 26 y 27 de mayo. Nebula, Greenleaf, Causa Sui, The Machine, Fatso Jetson con la leyenda Sean Wheeler, Ecstatic Vision, Canaan, Death Chant, Valley of the Sun, Edena Gardens, High Desert Queen, Cryptograph, Cloutey Satanic, Vestjysk Ørken y Slow Joint. Ese es el cartel de este año, y escuchamos muchas bandas, por supuesto, a lo largo de esta entrevista, las bandas que van a estar tocando en este festival. Así que bueno, espero ustedes hayan disfrutado este especial. Nos vemos muy pronto con más noticias. Estén al pendiente de nuestras redes sociales, se vienen más entrevistas. César Cal de Ciruela, Tommy Jolapa de Dozer y Greenleaf hablando de su nuevo disco, también Urlo de la banda UFO Mamut y este nuevo proyecto que tiene Demon. Estén atentos a esas entrevistas, se va a poner buenísimo. Nos vemos en el siguiente episodio. Abrazos, cuídese, sáquese algo. Gócela. Hey, my name's John and I'm in Conan and you're listening to Doomed and Stoned Latin America. Yeah, and well, my brother told me, you're a big lover of sci-fi, horror stuff. So here is some tricky questions for you. Yeah, cool. The first one is related with the movies. So tell us your 5 horror sci-fi movies. Oh, 5 horror sci-fi. I mean, The Thing is probably, that's my favorite movie of all time. Yes. It doesn't get much better than that at all. I mean, I love that movie. The whole Alien. Yes. Oh, yeah. Nice. I have a whole like collection. Actually, I'll show you. Like several different. I'm a big nerd actually for the things. I have a couple of different. Wow.
a lot of different versions of the movie. This is a Japanese one. Wow. Cool. And of course, the original novel as well. Yeah. So, the thing probably is one of my favorite too. Alien 2, actually. Giger, he's a genius. He was a genius, actually. Yeah, that's absolutely genius. We actually had a movie theater showing that last night here, Alien 2. It was absolutely amazing seeing it on the big screen. Yeah. Okay, 3 more movies. I'm a big fan of the whole. Actually, a lot of those alien spin-offs from like the 70s and 80s. What are they called? They're called. They all have these weird names, like the deserted planet and stuff like that. And they're all pretty much the same thing as Alien, except it's a B movie. So I really love those old 80s things. I think they're pretty cool. I mean, the whole 60s with the like Forbidden Planet and stuff like that. I mean, I really like those kind of movies, and I'm not sure I can really pick between what my favorites are between those, but I really like watching those old sci-fi stuff. Yeah, I'm a big fan too, so it's very interesting. I mean, Vinum Sabat is more focused on sci-fi, but science, real science, and nobody loves this kind of stuff. Well, Juan loves sci-fi stuff like Asimov, Isaac Asimov, Ray Broderick, all these writers, but he don't like horror movies like me, so that's really strange. It's weird. I like horror movies, I like sci-fi movies, and I especially like horror sci-fi movies. Yeah, I like Andromeda Strain is one of my favorite movies. I mean, it's not like a well-known movie, but it's really amazing. Omega Man, of course, Soylent Green. Yeah. That's amazing. I just watched Andromeda Strain like 4 days ago. I bought one of those Arrow publication with Andromeda Strain, a new 2K restoration or something like that. It was been a couple of years since I've last seen it. It was nice rewatching it. Yeah. Well, we left just a couple of minutes for this interview, so I have another tricky question for you, and probably it's not tricky for you, but if you know bands from Mexico or Latin America. Yeah, do you know any bands from Mexico, Latin America? Yeah, I mean, I started listening to you guys actually back in. I got your first album or demo or what it was. I found it by sheer coincidence in a record store in Denmark. Your first album, and I bought it on a whim because I thought, Vinum Sabat, that sounds like something I'm gonna like. So I just bought it. And I brought it home, and I played it, and my wife absolutely loved it. And we played it like that entire year. It was one of our favorite albums from that year. I don't actually remember what year it was, like 15, 16 or something like that. Yeah. Wow. But no, I don't know all that many Latin American bands. And the ones I know, I don't know always how to pronounce their names, so I forget their names a lot of the time. I actually had someone who sent me like free albums from the Latin Americans, and they were all heavy psych albums. One were like a live show from Peru or something, and it was really, really good, and I still listen to it quite a lot actually, but I don't actually remember what they're called. I just remember like how the album looks, so I pick it up once in a while. But I have to I have to go look that up actually.
It's really interesting how we can connect through thanks to the music. The Denmark, Mexico, or Peru, Brazil. It's crazy, and for us will be an honor to visit you and be part of the Fuzztival, and hopefully someday we can play there. It's in our list to play there, and I hope also more people have the opportunity to travel to the festival from Mexico, Latin America. Probably you don't know this, but a lot of bands here want to go to play there. It's as I say, your festival have a really good reputation. Maybe nice. Maybe locally it's like it's just another festival. It's just music, crazy music for crazy people. But outside of your country, the festival have a really good reputation, and definitely we are trying to do our best to go there and have a good time and show to the people of Latin America how the festival looks. Nice. I'm really glad you said that. I mean, we think of ourselves as a pretty small and a niche festival, and like I said, we have this year we have only 200 tickets because we had to move our venue. The old one we used to have actually closed down, but so we had to move venue pretty suddenly. But last year we had just 400 tickets, and we never really expected it to be much more than that. So I'm really glad to hear that people actually know who we are and who the festival are outside of these borders. I mean, I wasn't really aware of this. I know we get a lot of German people and Swedish people over here, but that people in the Latin Americans are actually looking at little festival here in Denmark, tiny Denmark. That's crazy. That's crazy. Well, Bo, some final words for the people in Mexico or Latin America? I mean, just keep playing music, keep listening to music, keep exploring. Don't be afraid to reach out to new people. I mean, it always you almost always get some kind of reward, even if you don't expect it. And no one gets mad over here in Europe just because you write them an email or write them on social media. Just reach out. If you want to play, take chances. And I mean, in Europe, don't expect a lot of money, but have fun playing. I mean, it doesn't have to be a job. It doesn't have to pay all that much. You just have to have a lot of fun and want to have new people listening to your music. And take a chance and come visit a small festival if you're in these parts of the world at any point, and hook me up.